Bisaquino, western hinterland of Sicily, a town with strong Sicilian roots where many traditions still remain solid. Frank Capra was born here before he immigrated to America when he was very young. Many people from Bisaquino emigrated to America in the early 1900s. And his echo must also have reached the ear of director of Everybody Loves Raymond, so much so that in one episode, a mysterious end of Bisaquino appears. In this little town, our Rosanna Paternostro Buonasera, met signora Mrs. Antonina. Antonina. Buonasera. Volevo parlare un po' del suo passato. Good evening, Mrs. Antonina. Tell us a little about your past. Del giorno del Did the matrimonio. hairdresser come to the house on the wedding day? Poi non ci pensa La che- mattina cosa ha fatto? Veniva il parrucchiere in casa oppure... No, vino un parrucchiere in casa. Invece a Yes, the hairdresser came. pranzo mi sono sposata io. Che età aveva? 19 anni. Aveva Did you go to the restaurant like now? Oppure mangiavate... no. Mangiavate... a casa. Cosa? Cosa si offriva? No, soffria che... No, we ate at home. We had lunch the next day. And on the night of the wedding, you had a party? Yes, a party. Confetti, cookies. What did you used to drink? Homemade rosoli. They were the green confetti and the green rosolio that was used for the engagement. Festa, compette, biscotta, quello che c'era da fare. Parenti, amici, io, Sì. altro. Uno è presente. How many children did you have? 4. One is here. Did you give birth in the hospital? No, at home. They prepared the water. La dottoressa veniva a casa, Preparava si qualcosa preparava tutto, neanche c'era del bisogno. anche per lavare il neonato? Cosa Sì, sì. preparavano? Acqua. And where did they wash the baby? In the tub. A parte non per dormire. You have always been here in Bisaquino? We spent 2 months in Germany and came back. And why did you come back? Tornati subito. Perché mio marito mangiava non ci piaceva. Il mangiare non piace. Non Cos'è che non ci piaceva, piace? Il pane Com'era? nero. Faceva male. My husband didn't like the bread. It was black, very black. Who is this in the photo? My husband. He played the accordion. How old are you? I'm old. You look good. 89. 87. 80. Ho sbagliato. 89. Li porta benissimo lo Io stesso. penso che 87. Li porta benissimo. Grazie allora, signora Antonina, è stata gentilissima. Grazie per l'accoglienza Grazie. e magari ci rivediamo un'altra volta. Quando? Vediamo. Quando? Lei I'll come to see you some other time. si trova bene And when? sola. You live alone? But as they Si say, dice solità. Santità, pane, picca e libertà. sulità, which means Grazie, solitude, arrivederci. santità, pane, picca e libertà, which means holiness, little bread, and freedom.